Hey guys, welcome to my channel Mommy&me Telugu. ఈరోజు నేను న్యూ వెరైటీ స్నాక్ ఐటెం చూపించబోతున్నాను. పావు కేజీ బియ్యాన్ని 6 గంటలు నానబెట్టి మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి. ఇలా ఒకసారి గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ పోసి మరొకసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా మెత్తని పేస్ట్ లాగా చేసి పెట్టుకోవాలి. ఈ పిండిని వేరొక బౌల్లోకి తీసుకుని 2 స్పూన్లు నెయ్యి వేసి ఒక బంగాళదుంపని ఉడకబెట్టి మ్యాష్ చేసుకున్నది వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు రుచికి సరిపడా ఉప్పు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కరివేపాకు, జీలకర్ర, నానబెట్టి ఉంచుకున్న సగ్గుబియ్యం వేసుకోవాలి. ఒకసారి బాగా కలిపి అరగంట నాననివ్వాలి. ఇలా నానిన తర్వాత పిండిని ఒకసారి బాగా కలుపుకొని పునుగులు వేసుకోవాలి. మధ్యలో ఒకసారి కలుపుకుంటూ ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. సగ్గుబియ్యం బంగాళదుంప వేయటం వలన కొంచెం జిగురు వస్తుంది. చెయ్యి నీళ్లతో తడుపుకుని వేసుకుంటే నీట్గా వస్తాయి. సెకండ్ బ్యాచ్ కూడా వేసిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని టమాటో సాస్తో సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచిగా ఉండే ఈవినింగ్ స్నాక్ రెడీ. Like, share and subscribe to Mommy&me Telugu.